Ma'am, number 4.2. Ma'am, ito ki likha ase Okay. peptidoglycan. Okay, so we are going to start the class. Today, what we are going to discuss is we are going to start the class with certain differences, or we are going to compare two types of bacteria, that is gram-positive and gram-negative. Right? In the last class, if you remember, we have talked about staining in bacteria. Right? Our staining process is based on whether they can retain that color or they cannot retain that color. Bacteria has been classified into two categories, that is gram-positive and gram-negative. Right? Last class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right, and we have also drawn the diagram of the cell wall. No, there are differences between the cell wall structure of gram positive and cell wall structure of gram negative. Right, আজি আমি কি start কৰিম তোমালোকৰ এখন বোৰ্ডত মই লিখি দিছো the differences between gram positive and gram negative. ঠিক আছে, so start writing. So the first point is gram positive বুলি ক'লে what we say retain blue color. ইয়াতকে details আমি লিখা নাই কাৰণ last classত আমি already কৈ দিছো and which color are we talking about? কোনটো কালাৰৰ কথা কৈছো গ্ৰাম ষ্টেইন বুলি ক'লে which color are we talking about? Violet and purple. Violet and purple. Crystal violet, right? Or that's also called as gram stain. So we understand this meaning. Hekane more details from dikhane. So gram positive wale what they will do, they will retain the blue color, whereas gram negative they will not retain the blue color. Cell wall thick, comparatively thinner. Likhi lo maha tomaloke. Third point on cell wall is single layered in case of gram positive. Cell wall is double layered in case of gram negative. Right? Gram negative what ami akisilu no the peptidoglycan layer to tomanko jodi monot nai cell wall or duta diagram disilu, please refer to that diagram. Okay, so tat ki disilu peptidoglycan layer to thin asile and it is covered by another additional layer. So we have a double layered cell wall and this is a single layered. Fourth point, more rigid due to high percentage of peptidoglycan. Peptidoglycan ko basic ke thakibo. Peptidoglycan gram positive or basic ke rahibo. So bacterial cell wall boli kole last class of what I said, the one word that you have to remember is the presence of peptidoglycan. Jeneke ami plant cell wall boli kole what we remember, the presence of cellulose. Right? So bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. So peptidoglycan amount ko basic in case of gram positive and less in case of gram negative. এইখিনি বস্তু ধৰিব পাৰিছানে ডাবল cell wall double layer তাৰ ব্র্যাকেটত লিখিছো covered by liposaccharide layer. Is it understood? Liposaccharide ever spelling the talk. LipoSaccharide. Liposaccharide layer. Number 4, more rigid due to high percentage of peptidoglycan, less rigid. Muramic acid 70 to 95%, muramic acid মানে peptidoglycan to আছে তাৰ উপৰিও আৰু এটা acid আমি পাওঁ that is called as muramic acid. Muramic acid বেছি ক'ত আছে in case of gram positive, comparatively less in case of gram negative. Lipid content, point number 6, lipid content is low, 2 to 4% in case of gram positive, high, that is 20 to 30% in case of gram negative. Next we come to some important terms called as teichoic acid, DAPA, etc. Teichoic acid ami ki koisilo je it is a characteristic of gram positive and it is absent in case of gram negative. Similarly, if we talk of DAPA was a characteristic or is a characteristic of gram negative and so it is absent in case of gram positive. Talking about the capsule ki asile part of the cell envelope. Capsule ki kotha koisilo je in case of gram negative they are mostly capsulated and in case of gram positive they are comparatively less capsulated. Amane gram positive bacteria capsule maximum forms of nathake. Instead of the capsule what they will have is obviously they will have the slime layer. We have already discussed that, right? কিন্তু gram negative most forms of কি থাকিব capsule থাকিব আৰু capsule থাকিলে কি হয় virulent. I think you remember that word. So disease causing কোনটো type of bacteria maximum disease কোনে cause কৰে it is always the gram negative that causes more diseases as compared to the gram positive. এইটো part হল নেকি চোৱাচোন লিখিছোৱা Ma'am, number 6 point এবাৰ ক'ব নেকি আপোনাৰ ভিডিওটো সময় সেইকাৰণে ma'am
Okay. 6.2 likhisu teichoic, sorry, lipid content is low. Lipid content is low in case of gram positive and it is high in case of gram negative. Lipid content high আৰু low এই পইণ্টটো বুজি পাইছো নে নাই আমি কিন্তু সেল ডায়াগ্রাম আঁকিছিল ন সেল স্ট্রাকচাৰৰ সেল ওয়াল আকোতে আমি দুটা ডায়াগ্রাম আঁকিছো হয় নহয় এটা স্ট্রাকচার কিছুমান আঁকিছিল ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ ফসফোলিপিড বিলাক এনেকে আঁকিছিল do you remember the structure Yes, sir. right so এনেকুৱা কোড বেছিকে দেখা পাইছিলে in case of gram negative and it is less in case of gram positive that is what we understand by the lipid content. Next, teichoic acid. Next, DEPA. Mostly capsulated. It's point important. Hey, it is side whole niki. Point number 9 all okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then we will talk about point number 10. Point number 10 is ki likha hai cell wall is more sensitive to antibiotics like penicillin, not so sensitive. Cell wall is sensitive. So sensitive to antibiotic mane what we understand. A bacteria either he can be resistant to a particular antibiotic or he can be or it can be resistant to a particular antibiotic or it can be sensitive to a particular antibiotic. Sensitive hole ki hobo resistant hole ki hobo eta bacteria ache bacteria to tumi penicillin di disa resistant hole ki hobo yeah maybe if it's resistant then the penicillin will have no effect on that bacteria but if it is sensitive then obviously the antibiotic will help in killing that bacteria right so in this case gram positive or ki hoy the cell wall is more sensitive to antibiotic what is the reason behind the reason is কারণ তাহাঁতৰ generally maximum forms কি থাকে capsule খন নাথাকে right so capsule খন যেহেতু নাথাকে protection টো কমকে থাকে so তাহাঁতক penicillin দিলে they are said to be sensitive to penicillin so penicillin dile তাহাঁতক মাৰিব পাৰি but whereas in case of gram negative we understand they have a extra layer that is called as a capsule no so capsule to extra protection দিব so penicillin দি থাকিলে কি হ'ব তোমাৰ সেই bacteria টো মাৰিবলৈ problem হ'ব সময় লাগিব. Coming to point number 11, mesosomes are very common. Mesosomes are rare. Mesosomes we have already talked about. Mesosomes form kore, plasma membrane form kore. What is the function of a mesosome? It helps to carry out cellular respiration more efficiently in case of a prokaryotic cell. Second to borrow the set. Do you remember that point? Hello, can you hear me? Una paisa ne nai tumalke. Una paisa? Okay. Point number 12, pili usually absent. Pili very common in case of gram negative. It is an important point. Pili ki koisilo? Hair-like structure, right? Locomotion of help kore ne nokore? It does not play a role in locomotion. Instead, it helps in the process called as conjugation. It is also called as sex pili. Next, point number 13, the basal body of flagella. If you are talking about gram positive or we are talking about gram negative, flagella thakibo. Basal body of flagella. This point refers to the structure of a flagella. Then the word basal body would be more clearer. Right? As of now, just to likhi thoi diya. Basal body of flagella has 2 rings in case of gram positive. It has 4 rings in case of gram negative. As far as the name of the rings are concerned, yate L, P, S and M. এই চাৰিটা ring থাকিব ইয়াতে খালি S আৰু M ring দুটাহে থাকিব so 2 rings 4 rings structure অলপ পিছত বাকি আছে point number 14 only few are pathogenic whereas most of the forms are pathogenic and we have certain examples of gram positive and certain examples of gram negative. Please complete the chart. I'll ready hold on move koba.
আজি অডিও ঠিক আছে নে নাই নে the voice is breaking Ma'am, কেতিয়াবা break হৈ যায় অকমান. অকমান ব্ৰেক হৈছে বেছিকে হৈছে না অকমানকে হৈ আছে Ma'am, অকমানকে হৈ আছে মাজে মাজে. Ma'am, মাজে মাজে ব্ৰেক হয় ন কোৱা ma'am, gram negative or 14 point কি লিখছে? গ্রাম নেগেটিভ 14 পয়েন্ট 14. more forms are pathogenic Okay. তাৰমানে disease causing capacity কাৰ বেছি বা কোনবিলাক forms or বেছি disease causing capacity থাকে it is always a gram negative disease causing বা more pathogenic বুলি ক'লে what we understand disease causing Ma'am, हाँ please ask ma'am, gram negative or first example to ki hoy? গ্রাম নেগেটিভৰ কি First example. first example E. coli শুনিছো ন Escherichia coli so E. coli বা E. coli ঠিক আছে next example what example খিনি চাই লোৱা second example is salmonella 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 third fourth example vibrio আৰু বহুত examples আছে এইখিনি examples বাদে হৈ গ'ল coming to this part gram positive example first bacillus লিখিছো clostridium CLOSTRIDIUM next is lactobacillus fourth example is corynebacterium fifth example streptococcus etc Ma'am, rings of flagella কি হয়? rings or huh what Ma'am, flagella rings like ma'am structural presence of flagella হয় নেকি? এটা আমি এতিয়া ইয়াৰ পিছতে আমি structure of the flagella heading কৰিম তেতিয়া আমি rings বিলাক diagram formত দেখাই দিম হ'ব Okay, ma'am. এটা just লিখি থৈ দিয়া please tell me so that I can rub the board এইটো পাৰ্টটো হৈ গৈছে চাগে হা Yes, ma'am. Yes, ma'am. someone is asking me a question কাবাৰ মাইকটো অন হৈছে কোনোবাই মোক question সুধিছে নে কাবাৰ মাইকটো অন আছে সেইকাৰণে অকমান কিবা কথা শুনা পাই আছো question সুধিছা কোৱা Yes, ma'am. Ma'am, Okay. gram positive or in the examples of the spherical গ্ৰাম পজিটিভৰ এক্সাম্পলছ কেইটা কৈ দিব লাগে ma'am, second example, so of spherical CLOS TRIDIUM clostridium Thank you, ma'am. Done, ma'am. okay Ma'am, done. okay next if this is done heading kora structure of a flagella by the word flagella what are the points that we remember flagella is a characteristic of a prokaryotic আমি কিন্তু diagram আঁকিছো হেদিনা rod shaped bacteria তাতে আমি flagella দেখা পাইছো what is a flagella hair like structure right what is the function of a flagella helps in locomotion another point flagella is found both in case of prokaryote and in certain types of eukaryotes also at a basic difference between the prokaryotic flagella and eukaryotic flagella কি আছিলে that their protein structure prokaryotic flagella কি থাকে it is made up of flagellin protein and eukaryotic flagella is made up of tubulin protein বাকি details পিছত so heading কৰিবা structure of a flagella a structure আকোতে let's draw the structure first
ৰাফ ডায়াগ্ৰাম এটা আঁকিলো মেম এই সেল মেমব্ৰেনৰ লগত ইনাৰ পেয়াৰ বুলি লিখিছে ন? এইটো ইয়েস মেম। সেল মেমব্ৰেন এইকেইটা ৰিং আৰু এইকেইটা ৰিং সেল ৱাল
So what we have drawn is, we have drawn a rough diagram about the structure of flagella, right? And what we know, when we are talking about the flagella of bacteria, a flagella to kami ki dekha pao, we see three parts. And what are the three parts? The basal body, the hook, and the filament, right? Looking at this diagram, this portion, jo tata band thakibo no, that is what is called as the hook, and that hair-like structure, that is called as the filament. Now, what is basal body? Basal body refers to the base of the flagella, right? You remember we have drawn this diagram, no? Look at the diagram at this, something like this, right? Are ইয়াৰ পৰা কি আহিছিলে? Flagella the arise হৈছিলে, if you remember, capsule পৰা হৈছিলে নে cell wall পৰা আমি দেখাইছিলো? মনত আছে এইটো diagram? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Right? So basal মানে কি? The base, this portion. এইখিনিক আমি কি বুলি কৈছো? The basal body or the base of the flagella, right? So এই base টো কি আছে? As I said before, it has the 4 rings, right? ইয়াৰ ভিতৰত এই base portion টোত কি থাকে? 4টা ring থাকে, and what are the names? L, P, S and N. তাৰ ভিতৰত one pair of ring is considered as the outer pair and the other is considered as the inner pair. Which pair is considered as the outer pair? The pair of rings that remains attached with the cell wall is called as the outer pair, and the pair that remains attached with the cell membrane is called as the inner pair. Flagella, no doubt we have shown that it arises from here, but it has a certain portion that is attached with the cell membrane also. So যোনখিনি portion cell membrane লগত লাগি আছে, cell membrane being the innermost layer, so যোনকেইটা ring cell membrane লগত লাগি আছে, they are called as the inner pair. আৰু যোনকেইটা ring এৰে cell wall খনৰ লগত লাগি আছে, that is called as the outer pair. Is the concept clear? Yes, ma'am. Right? And the point that we have written little before, আমি কি লিখিছিলো? When we were talking about gram positive and negative, আমি কি কৈছো? Positive bacteria বিলাকত অকল দুটা ring থাকে, whereas in case of negative, we see the presence of all the 4 bacteria. Sorry, all the 4 rings. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. এইখিনি লিখি লোৱা. Can I rub the diagram? Yes, ma'am. এতিয়া basal body ওপৰত information লিখা. Ma'am, Hmm. আপুনি আপুনি যে লিখিছে flagella of bacteria is made of 3 parts. তাতে আপুনি লিখিছিলে basal body, filament আৰু hook. Hook, হা. এইখিনি জেগাৰ কথা কৈছিলা ন? Yes, ma'am. Basal body, filament and hook. এটা basal body দুটামান point.
Diagram to Musu? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Point likha. It connects the basal body with the filament. লিখি লোৱা No, কিবা ডাউট আছে ইয়াতে বুজি পাইছো এইখিনিলৈকে Yes, ma'am. right now from examination point of view ইয়াতে আমি এখন বেছি details of লিখিছো ঠিক আছে as far as the rings and all these are concerned তাৰ ওপৰত তেনেকে ইমান বৰ্ডতো অহাই নাই ঠিক আছে so বৰ্ডৰ কাৰণে যেতিয়া তোমালোকে পঢ়িবা then please don't study about all the rings and the details of the rings like this right and from entrance point of view also rings বিলাকৰ question is very less asked ঠিক আছে I don't think কেতিয়াও সোধা নাই কেতিয়াবা সুধিবও পাৰে it is very less asked ঠিক আছে কিন্তু what is very important from this part is this word made up of which protein it is made up of flagelline protein can I rub the board Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. so এইখিনি আছিলে about
the structure of a prokaryotic cell. I mean, for last class of we are continuing the same thing, right? We have drawn the structure of the prokaryotic cell, and we are discussing some parts or all the parts that we have marked, right? Starting from mesosomes, we have talked about plasmid, nucleoid, right? We have talked about flagella, pili, etc. Right? So, ekhilokya structure portion is completed. The next portion that we have to study is bacterial life process. Heading koriba. Bacterial life process, and within this, what we need to talk about is we have to talk about the growth of bacteria, life process gila, ঠিক আছে? কি process bacteria টা দেখা পাও? Respiration of bacteria, nutrition in bacteria, and finally we have to talk about reproduction in bacteria, right? এই দুইটা process আমি details এ পড়িব লাগিব, and this is what we understand by the term called as life process. So coming to the first one, heading পড়িবা growth in bacteria বা bacterial growth. এখানে লিখি লোৱা. And whenever we talk about the growth in bacteria, where can you find bacteria? Bacteria আমি কিছুমান points লিখিছো ন, they are almost said to be ubiquitous, or they are found almost everywhere. And when we talk about presence, being present everywhere, they can be present in water, they can be present in the air, they can be present in land, right? Or inside the body of an organism, outside the body of an organism, in very hot water springs, etc., etc. So almost all places are bacteria black poa jay. As far as the growth is concerned, we can also grow these bacteria, or the growth can also be seen in laboratory also. So I mean, growth heading kori pelai সেই points bilak likhim. তাত লিখা a bacteria can be grown in the laboratory in different culture medium. Right? So bacteria to niche to hoy everywhere, and these can be grown in under lab conditions also, but laboratory epagat tumi bacteria to grow koribo pare. And if you are talking about growing a bacteria in a laboratory, amak ki lagibo ekhon petri dish lagibo, that area where we are drawing, right? Tarpor petri dish kholot kisman nutrient medium lagibo, karon food na pare obviously they grow no kore. And if you remember what we understand by growth of bacteria, growth of bacteria mane ki? I think you remember we have discussed this question during the chapter called as living world. Bacterial growth fully kole, exactly what are we talking about? Does that mean the bacteria will grow in size? No, ma'am. Maybe increase in No, number. we are talking about what? We are talking about increasing in number, or we are talking about cell division, right? So bacteria can grow in laboratory to laboratory obviously culture medium lagibo. Culture medium in short and very simple way of understanding is we are talking about the nutrient solution juntu niki loi pelai as food bacteria te cell divide koribo, right? Now talking about culture medium, no, they could be of three types. এখানে আপনার extra points, huh? Non-synthetic or natural culture medium like milk, chote chote grow koribo pare no, juice, vegetables, meat, etc.
Then we have certain synthetic medium also. নামবিলাক precisely নালাগে। And finally, এইখিনি অকল extra point, ঠিক আছে? Culture medium বুলি ক'লে we have three types of culture medium, non-synthetic, synthetic আৰু living culture medium. So from this slide, what we understand that bacteria could be grown in the laboratory and they are found naturally also. Next point is, Ma'am, cultural medium কেইটা এবাৰ explain কৰিব পাৰিব নেকি? okay, culture medium বুলি ক'লে so আমি যেতিয়া tissue culture কৰিম নহয়, tissue culture chapter টো কৰোঁতে culture medium টো আমি clearly কৰিম। As of now, একদম simple কে বুজিব লাগিলে, so আমি কি কৰিছো, আমি bacteria grow কৰিব চেষ্টা কৰিছো in the laboratory. So laboratory grow কৰিব লাগিলে বা cell division কৰিব লাগিলে বা increase in number কৰিব লাগিলে তাহাঁতকতো food লাগিব ন? এনেও এটা living organism food পালেহে grow কৰিব, right? So laboratory বিলাকৰ কাম কি কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ গ্লাছৰ পেট্ৰি ডিছ কিছুমান লওঁ, ঠিক আছে? গ্লাছ স্লাইড আমি জানো ন, গ্লাছৰ পেট্ৰি ডিছ এটা অকমান ফ্লাট টাইপ বল টাইপ ষ্ট্ৰাকচাৰ, ঠিক আছে? এই পেট্ৰি ডিছটোত আমি কি কৰো, কিছুমান নিউট্ৰিয়েন্টছ দি দিওঁ, ঠিক আছে? এই নিউট্ৰিয়েন্টছ বিলাকক food, chemicals, etc. এই নিউট্রিয়েন্টস বিলাক আমি ইউজ কৰিছো কালচাৰ মিডিয়াম। কালচাৰ মিডিয়াম মানে we are culturing the bacteria, means we are increasing the number of bacteria. So কোনটো মিডিয়ামত আমি কালচাৰ কৰিছো, বেক্টেৰিয়াটো আমি ক'ত গ্ৰো কৰাইছো, সলিড কালচাৰ মিডিয়াম থাকিব পাৰে, লিকুইড কালচাৰ মিডিয়াম থাকিব পাৰে, এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা। So আমি যোনখিনি জেগাত বা যিখিনি বস্তু দি পেলাই আমি তাত প্ৰথমতে কি কৰিম, এটা এই কালচাৰ মিডিয়াম যদি এইখিনি হয়, এটা বেক্টেৰিয়া থম, ৰাইট? এই বেক্টেৰিয়াটোৱে কি কৰো, ইয়াৰ পৰা ফুড ল'ব, plus will apply something from outside. Ultimately, a bacteria will divide and form two bacteria. So যোনখিনি portionত এই কামটো হৈ আছে, এইখিনিক আমি কি বুলি কৈছো, কালচাৰ মিডিয়াম। তাৰমানে বেক্টেৰিয়াটো ক'ত গ্ৰো কৰিছে। In one way around, we can say the nutrients also, য'ৰ পৰা সেই nutrients খিনি লৈ পেলাই it is dividing. Is the point clear now? Yes, ma'am. Okay. Next point. A bacteria can grow at a temperature. Some points about bacteria likhi aso. -5 to 80 degree Celsius. So তাহাঁতে বহুত ঠাণ্ডা জেগাটো থাকিব পাৰে আৰু গৰম জেগাটো থাকিব পাৰে। And when we are talking about best temperature or optimum temperature that is required for their growth, it is believed to be 35 degree Celsius. তাহাঁতে বা বহুত freezing conditionতো grow কৰিব পাৰে বা বহুত বেছি গৰম জেগাতো থাকিব পাৰে, কিন্তু optimum কি 35 degree Celsius. Similarly, they can grow in the pH range between 5 to 8. Best pH considered
for bacterial growth is 7. And 7 we know we are talking about what? Uterus. Right? এখিনিলৈকে হৈছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next, we have to talk about phases of growth. Phases of growth. We are growing the bacteria in the laboratory, right? Our bacteria কেনেকে grow কৰিছে ন প্ৰথমতে grow কৰিছে মানে nothing but increase in the number of cells. So আমি যেটা experiment start কৰিছিলো, obviously there was just maybe there was one bacteria or maybe there was a collection of 2 or 3 bacteria, right? তাহাতে কি কৰিলে, they will undergo cell division. দুটা হল, দুটাৰ পৰা চাৰিটা হল, চাৰিটাৰ পৰা আঠটা হল, and this is the way that they will go. If you talk about this study, no, এই গোটেইখিনি study যে এটা bacteria পৰা কেনেকে numbers বোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, we can plot everything in the form of a graph. ঠিক আছে? And when we are talking about phases of growth, we are talking about that graphical representation of the growth of bacteria. So bacteria to grow কৰিছে আমি দেখিছো, কিন্তু আমি graphical study এটাও কৰিছো যে কেনেকে grow কৰিছে, কোনটো phase বেছি fast cell division হৈছে, কোনটো phase cell division লাহে লাহে হৈ আছে, আৰু কোনটো phase cell division একেবাৰে বন্ধ হৈ গৈছে, right? So everything could be studied in the form of a graph, and this graph would have certain phases, and this phase is called as phase of growth. So when we are talking about the graphical study regarding the growth of bacteria, so we see 4 phases. Kod dekha pa graph khonot de graph khon akim etia, and what are the 4 phases? Lag phase, log phase. Log phase is also called as exponential. Exponential bostu to buji pao niki? Exponential mane ki? Exponential growth, exponential phase, exponential what we use for it, what we understand. Numbers a number. in form of power. Exactly, power, or what does that power indicate? How many times the Indicate correct. number is repeated? Yes, we are talking about that increase, na exponential. So মানে বহুত বেছিকে grow কৰিছে, right? ইয়াতে আমি exponential growth ৰে কি বুজাইছো, that rate of growth, right? আমি বুজাই দিম। Right? So, আমি কি কৰিছিলে, এটা bacteria আমি grow কৰিছো and we are studying, right? And this growth could be studied in the form of a graph. And when we are talking about the graph relating bacterial growth, আমি কেনেকুৱা এটা graph দেখা পাওঁ? Something like this, right? Right? A graph to this almost looks like S. It is a S-shaped curve or S-shaped graph. বুঝি পাইছো? Yes, ma'am. Right? তাৰ ভিতৰত first phase took আমি leg phase কৈছো, তাৰ পিছত হঠাতে বাঢ়ি গল,
আৰু গ্ৰাজুৱেলি বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত সদায়কে বাঢ়িয়ে থাকিব নেকি? এটা ষ্টেজত কি হ'ব বেক্টেৰিয়াৰ গ্ৰোথটো কমি যাব ন, কমি গৈ পেলাই it will become stationary, right? So এইখিনি ফেজক আমি কি বুলি কৈছো লেগ ফেজ, য'ত নেকি বহুত বেছি গ্ৰোথ হৈছে, right? আৰু এইখিনি ফেজক আমি কি কৈছো stationary, right? So when we are talking about phases of growth, bacteria বিলাকে কেনেকুৱা growth দেখুৱায়, they always show a S-shaped growth, and this S-shaped growth is called as, আমি কার্ভটো কিন্তু দেখিলো S-shape ন, আৰু S-shape কার্ভটো কি বুলি কয় sigmoid curve. So bacteria কেনেকুৱা growth দেখায়, they will show sigmoid growth. So এইখিনি বস্তু বুজি পাইছা নে নাই পোৱা, or else ask me the question. Ma'am, first phase to apni kyun liye? First phase to LAG. Ma'am, graph. Graph. First phase to ইয়াতে আমি লিখিছো LAG. ঠিক আছে? Okay. Lag phase মানে কি? Lag has come from the word called as lagging behind. আমি বুজি পাও ন এই বস্তুটো lagging behind, মানে লাহে লাহে বস্তুটো হৈ আছে। তাৰ মানে যেতিয়া আমি এটা ব্যাকটেৰিয়াৰ পৰা এক্সপেৰিমেন্টটো আৰম্ভ কৰিম, প্ৰথমতে কি হ'ব, এটাৰ পৰা মাত্ৰ দুটাহে হ'ব, দুটাৰ পৰা চাৰিটা হ'ব, এটাৰ পৰা এটা সময়ৰ পিছত মাত্ৰ দুটা হৈছে, দুটাৰ পৰা মাত্ৰ চাৰিটা হৈছে, চাৰিটাৰ পৰা আঠটা হৈছে, কিন্তু তাৰ পিছত হঠাতে বেছি হৈ গ'ল নে নাই, right? 8 to 16 হৈছে, 16 পৰা 32 হৈছে, so it has tremendously increased, right? So একদম beginning যোনটো first phase of growth, যোনটো নেকি লাহে লাহে হয়, the growth rate is very slow, that is what is called as the lag phase, right? After the lag phase is completed, য'ত নেকি আমি high rate of growth দেখা পাওঁ, that is called as the log phase or exponential phase. Exponential কিহৰ কাৰণে কৈছে, ইয়াতে growth rate টো সবতছে বেছি হ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি এখন পেট্ৰি ডিশত কি কৰিছো, বেক্টেৰিয়াটো গ্ৰো কৰিছো। এই বেক্টেৰিয়াটোৱে পেট্ৰি ডিশখনত কি আছে, নিউট্ৰিয়েন্ট মিডিয়াম আছে। নিউট্ৰিয়েন্ট মিডিয়াম বুলি কোৱাৰ লগে লগে we can consider that to be as food also. প্ৰথমতে পেট্ৰি ডিশখন আছিলে, পেট্ৰি ডিশখনত এটা বেক্টেৰিয়া আছিলে, এটা বেক্টেৰিয়া ইমানবোৰ ফুড পাই আছে, so obviously সি দুটা হ'ল, দুটাৰ পৰা চাৰিটা হ'ল, right? এই বস্তুটো চাৰিটাৰ পৰা কি হ'ব, এটাৰ পৰা দুটা হৈছে, দুটাৰ পৰা চাৰিটা হৈছে, চাৰিটাৰ পৰা আঠটা হ'ব, and this will keep on increasing. Now the question is, এই rate of increase টো সদায় increase হৈ থাকিব, এটা সময়ত the growth rate will decline, growth rate টো stop হৈ যাব, নে ই সদায় এনেকে exponentially grow কৰিয়ে থাকিব? কাৰ্ভডাল stop হ'ব। যদি exponentially grow কৰি থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে এইটো S shape কেতিয়াও নহ'লেহেঁতেন। যদি exponentially grow কৰে, তেতিয়াহ'লে কি হ'লে, প্ৰথমতে leg phase হ'লহেঁতেন, leg phase হ'লে exponentially grow কৰি আছে, right? তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ডায়াগ্ৰামটো কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন, J shaped হ'লহেঁতেন, right? কিন্তু in case of bacteria আমি J shape দেখা পাওঁ নেকি? নাপাওঁ, আমি S shape দেখা পাওঁ। And what does the S shape curve tells us? It tells us that এটা phase-লৈকেহে exponential হ'ব, তাৰ পিছত কিন্তু কমি যাব, and gradually it will lead to the last phase, that is death, right? এটা কথাটো হ'ল কমি কিহৰ কাৰণে যায়, প্ৰথমতে বেক্টেৰিয়াটো ধুনীয়াকে ডিভাইড কৰি আছিলে, হঠাতে কমি কিয় গ'ল গ্ৰোথ ৰেটটো? বা ষ্টেচনাৰী ফেজ কিয় আছে? leg phase আমি বুজি পালো, log phase আমি বুজি পালো, log phase to continue কিয় হ'লে? Why does the stationary phase arise? Cell কি হ'ব পাৰে division তাৰ or reason ability টো? to আঁতৰি যায় নেকি? নহয়, cell division to cell division, the bacteria is active, so cell division to হৈয়ে থাকিব। The main thing here what we'll talk about is, maybe we can use a word called as competition. Competition for food, competition for space, etc. So এটা capacity লগতহে এটা জেগাত থাকিব পাৰিব, right? লাগাতকে বেছিটো থাকিব নালাগে, আৰু যদি বেছি হৈ যায় competition হ'ব, আৰু competition হ'লে কি হ'ব? Obviously the survival of the fittest, that could be one reason, but the most important reason is scarcity of food. যিমানখিনি ফুড আছিলে,
ইমানখিনিলৈকে গ্ৰ' কৰিব, তাতকে বেছিটো গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। বেছিকে ডিভাইড কৰিলেও তাহাঁতে যদি ফুড নাপায় তেতিয়াহ'লে ultimately that will lead to the death of the bacteria. Is the point here? All I want to say is exponential growth to সদায় continue কৰিব নোৱাৰে যদি আমাৰ ৰিসোৰ্সটো লিমিটেড হয়। যদি আনলিমিটেড ফুড দি দিয়া তেতিয়াহ'লে সদায় বেক্টেৰিয়াতে exponential growth কৰিব। Clear? Yes, ma'am. Okay. So ultimately next is, this point is important. Growth of a bacteria by ইয়াতে আমি কি লিখিম যে if you are talking about the phases, no, shape of the bacterial growth curve, shape to কেনেকুৱা, bacterial growth study কৰিলো, study কৰাৰ পিছত আমি এটা curve পালো, curve to shape কেনেকুৱা, S shape, and S shape curve is called as কি, sigmoid. এই wordটো মনত ৰাখিবা। কেতিয়াবা question আহিব পাৰে, bacterial growth denotes dash curve, it denotes S curve or sigmoid curve. Clear? Yes, ma'am. Okay. So we are talking about life process, and this was the first one. Bacterial growth, or this is all the information that you need. We will move to the next one. Next কি আসলে respiration. So heading করা bacterial respiration. Now, respiration, either we are talking about human respiration or we are talking about human respiration, no, either we are talking about cellular respiration, respiration, whenever we talk about respiration, broadly it is divided into how many categories but types? Two. Respiration kiman types? There are two types of respiration. So similarly in case of bacteria also, bacteria bilakot ami kenuka dhoroner respiration dekha pam, two types of respiration dekha pam. And what are the two types? Aerobic and anaerobic respiration. Aerobic and anaerobic. Very good. So chart kon likhi loa. Aerobic respiration aru anaerobic respiration. এতিয়া aerobic respiration by aerobic bacteria bilako jone aerobic respiration kore tahatok ami ki buli kom aerobic right aru ihatok ami ki buli kom anaerobic bacteria. And I think we know the difference between jano no aerobic aru anaerobic difference ki. Aerobic takes place in the presence of oxygen and anaerobic in the absence of oxygen. Yeah, JD, if respiration takes place in presence of oxygen, then it is called as aerobic. Or JD, it occurs in absence of oxygen, it is anaerobic. It's clear. Now, when we talk about aerobic bacteria, these bacteria are again classified into two categories. Obligate aerobes or strict aerobes. And second is facultative anaerobes. Obligate aerobes but facultative anaerobes. Car classification? Aerobic bacteria classification. ঠিক তেনেকে anaerobic bacteria বিলাকক দুভাগত ভাগ কৰিছে। Anaerobic has also been classified under two categories: obligate
anaerobes or facultative aerobes. লিখি লোৱা তাৰপিছত আমি বুজাই দিম হা স্পেলিং বুজি নাপালে সুধিবা দেই Ma'am, facultative anaerobe example to কি লিখিছে? facultative anaerobes of example হল pseudomonas pseudomonas বাকি কিটা স্পেলিং পাৰিছো Yes, ma'am. okay okay যেদিন লিখা হল মোক কবা will go for the explanation Ma'am, facultative anaerobes example to ariba repeat koribosun. Ma'am, facultative anaerobes or example pseudomonas 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 Okay, ma'am. Ma'am, obligate anaerobes or example to botulinum hoy neki botulinum botulinum yeah it is clostridium botulinum thank you ma'am Yare questions keneke ahibo pare let's talk about that first identify the obligate aerobe identify the anaerobic bacteria identify the aerobic bacteria so example very very important from entrance point of view and obviously board ot ahileo example gite lagiboi so example gita khoday mukhasto koriba and these are the only examples that you have to remember within the topic of this respiration aru beleg nalagi thik ase ekhine likha hol na sobore yes ma'am Yes, ma'am. okay now we will come for the understanding part respiration কেনেকুৱা two types of respiration aerobic and anaerobic aerobic কি হয় যে in presence of oxygen আৰু anaerobic কি হয় in absence of oxygen coming to this part aerobes june aerobic respiration undergo কৰে they are called as aerobes or aerobic bacteria তাহাঁতক আমি কি বুলি কওঁ aerobes বুলিও কওঁ আৰু ইহঁতক আমি কি ক'ব পাৰো anaerobes right এখিনলৈকে বুজি পাইছো Yes, ma'am. okay now coming to the two categories of aerobic bacteria one group of aerobic bacteria is called as obligate aerobes and one group is called as facultative now you need to understand the meaning between obligate and facultative obligate মানে কি obligate আৰু এটা নাম কি কৈছো they are also called as aerobes means what obligate মানে এটা group of bacteria এবিলাক কি হয় aerobic bacteria respiration কেনেকে কৰিব only in presence of oxygen what will happen if there is no oxygen সেই bacteria খিনি কি হ'ব যিবিলাক aerobic bacteria হয় তাহাঁতৰ medium যদি হঠাতে oxygen নাইকিয়া হৈ যায় then what will happen they will not be able to respire they will die right so these groups june niki অকল অক্সিজেন থাকিলেহে সার্ভাইভ কৰিব অক্সিজেন নাথাকা লগে লগে মৰি থাকিব they are called as obligate or strict right understood
অক্সিজেন নাথাকিলে লগে লগে মৰি যাব we come to the next one that is facultative anaerobe facultative anaerobe what does the meaning what does that statement means facultative easier way to remember is এটা অসমীয়াত word আছে সুবিধাবাদী do we understand that word Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. সুবিধাবাদী বুজিবা সুবিধাবাদী মানে কি যে আজি মোৰ ভাল লাগিছে এইটো ৰুমত আছো কালি ভাল লাগিব মই বেলেগ এটা ৰুমত যাম আজি ইয়াৰ এসি টো কাম কৰি আছে মই ইয়াতে আছো কালি যদি এইটো হঠাৎ এসি টো বন্ধ হৈ যায় I'll shift my place য'ত এসি আছে তাত যাম right so this is the explanation for this one so what we understand facultative anaerobes বিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ bacteria they are aerobic bacteria but they can also survive under anaerobic condition তাহাতে যেতিয়ালৈকে এই গ্ৰুপ অফ অৰ্গানিজম এই গ্ৰুপ অফ বেক্টেৰিয়াই যেতিয়ালৈকে অক্সিজেন পাই থাকিলে তাহাতে অক্সিজেন লৈ লৈ ৰেসপিৰেশন কৰি থাকিব যদি অক্সিজেন কন্টেন্টটো নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়াহলে হঠাতে মৰি নাযায় they can switch over to anaerobic mode of nutrition anaerobic mode of respiration also and so their name has been given as facultative this point understood Yes, ma'am. Yes, ma'am. clear similarly coming to this part anaerobic bacteria কি যে সদায় তাহাতে কিহত থাকিব অক্সিজেন না থাকা জায়গা থাকিব so those group that falls under or that group that falls under obligate anaerobes এইবিলাক ব্যাকটেরিয়া কেনেকে থাকে যে অক্সিজেন না থাকিলে থাকে যদি এইবিলাক ব্যাকটেরিয়া ক্লস্ট্রিডিয়াম যদি অক্সিজেন থাকা জায়গা এটা দি দিয়া তেতিয়াহলে ক্লস্ট্রিডিয়ামটো মৰি থাকিব because they are strictly anaerobic clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes but facultative aerobes মানে সুবিধা পালে এই anaerobic ব্যাকটেরিয়া বিলাক কি হৈ যাব aerobic হৈ যাব ঠিক তেনেকে ইয়াতে কি এইটো গ্ৰুপে তাহাত অৰিজিনাল কি হয় aerobic ব্যাকটেরিয়া কিন্তু সুবিধা পালে তাহাতে anaerobic হৈ যাব পাৰে এইটো গ্ৰুপ কি হয় অৰিজিনালি anaerobic ব্যাকটেরিয়া কিন্তু সুবিধা পালে aerobic হৈ যাব পাৰে this is all about respiration কিবা question আছে যদি সুধা Ma'am, obligate anaerobes to আৰু এবাৰ বুজাই দিব পাৰিব obligate anaerobes কোনটো anaerobes ন obligate anaerobes মানে কি চোৱা তাহাতে সদায় মানে কি কৰিব যে তোমাৰ য'ত অক্সিজেন নাই ন first you have to understand anaerobic মানে কি anaerobic মানে অক্সিজেন নোহোৱাকে তাহাতে ৰেসপিৰেশন কৰে ঠিক আছে তো strict বা obligate মানে তাহাতে সদায় অক্সিজেন নোহোৱা জায়গাতে থাকিব যদি বাই চান্স অক্সিজেন থাকা জায়গালে তুমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া তেতিয়া তাহাত মৰি থাকিব they cannot adjust so they are called as obligate or strict ইহঁত বিলাকে adjust কৰিব পাৰে so they are called as facultative okay ma'am thank you clear এটা question কি আহিব পাৰে question আহিব পাৰে facultative aerobes বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাকটেৰিয়া aerobic নে anaerobic Anaerobic. so Anaerobic. মই যেতিয়া question টো কওঁ please কোৱা যদি লিখি লোৱা and if you remember then it's very good facultative aerobes are that type of bacteria aerobic নে anaerobic এতিয়া aerobes word টো দেখি পেলাই তোমালোকে যদি aerobic বুলি কোৱা obviously the answer would be wrong yes কাৰণ facultative aerobes বিলাক কি ব্যাকটেৰিয়া হয় anaerobic bacteria right similarly ইয়াত যদি খুদে facultative anaerobes বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাকটেৰিয়া aerobic bacteria aerobic bacteria so I think it's clear Yes, ma'am. but doubts are still covered konuba students so this is all about the second life process that is respiration we move to the third one that is nutrition so heading koriba nutrition in bacteria right আকৌ respiration কোৱা লগে লগে যেনেকে aerobic আৰু anaerobic দুটা ভাগ there are two categories if you're talking about nutrition into how many categories can you divide the content how many types of nutrition two types ki Autotrophic and heterotrophic.
Very good. Autotrophic and heterotrophic organisms বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? Autotrophs নহলে heterotrophs. Now what is the difference? If they can prepare their own food, they are called as autotrophs. Or heterotrophs, they cannot prepare their own food. If heterotrophs cannot prepare their own food, তেতিয়াহলে তাহাঁতে খোৱা বস্তু ক'ৰ পৰা লয়? From নিজৰ খোৱা other বস্তুটো বনাব নোৱাৰে। plants or autotrophs. Other organisms মানে Autotrophs. autotrophs পৰা লয় নেকি সদায়? No, Ma'am, ma'am, from other organisms মাজে মাজে also. heterotroph পৰাও হয়। নহয়, কুৱেশ্যনটো সেইটোৱে সুধিছো যে heterotrophs বিলাকে যদি নিজৰ খোৱা বস্তু বনাব নোৱাৰে, খোৱা বস্তু ক'ৰ পৰা ল'ব? অটোট্ৰফ কিছুমানে অটোট্ৰফছৰ পৰা ল'ব, বুজি পাইছো? চোৱা, হেটেৰোট্ৰফছে খোৱা বস্তু ক'ৰ পৰা ল'ব বুলি ক'লে the easiest way to answer is either they will take the food from বাৰু take the food ক'ৰ পৰা লয় মই সেইটো পিছত ক'ম। এতিয়া চোৱা heterotrophs বুলি ক'লে মই যোনটো বস্তু লিখিম that will give you the answer. Heterotrophs would be parasitic, saprophytic, or symbiotic. এতিয়া এই টাৰ্মছ কেইটাৰ মিনিং বুজি পাওঁ নে নাপাওঁ? Yes, ma'am. Right? So heterotrophs বিলাকে নিজৰ খোৱা বস্তু নিজে বনাব নোৱাৰে, so they have to take the food from somewhere else. If the organisms take the food from a living host পৰা যদি খোৱা বস্তু লয় তেতিয়াহ'লে তাহাঁতক আমি কি বুলি কম? Parasites. Parasites বিলাক কি হয়? Heterotroph, one group of heterotroph. If they take the food from dead host, তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি বুলি কম? Saprophyte. And if you are using the word symbiotic, symbiotic হলে কি হ'ব? দুইটাৰ mutual understanding of food ল'ব, যে তোমাক যদি মই কিবা এটা দিছো তুমিও মোক কিবা এটা দিব লাগিব। Clear? Yes, ma'am. Right? As far as examples are concerned, আমি অলপ পিছত কৰিম। Concept বুজি পালো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? Okay. এইখিনি মুছি দিওঁ হা? We'll go for the classification of autotrophs now. তোমালোকে continue কৰিব পৰা একো নাই। Okay. Coming to this group, no? If you are talking about heterotrophs লিখিছোৱে, right? Coming to autotrophs, either with the help of sunlight, so they would be called as photoautotrophs, or they will prepare their food in the presence of certain types of chemicals, and so they would be called as chemoautotrophs. বুজি পাইছো? যদি sunlight লৈ পেলাই খোৱা বস্তু বনাই তেতিয়াহ'লে photosynthesis হ'ব, তেতিয়াহ'লে তাহাঁতক আমি কি বুলি কওঁ? Photoautotrophs. যদি chemicals লৈ পেলাই food synthesis কৰে, then that class would be called as chemoautotrophs. দুইটা term বুজি পাইছো? Yes, ma'am. Yes, Right? ma'am. Okay. Next. Photoautotrophs বিলাকক আকৌ দুভাগত ভাগ কৰিছে। Photolithotrophs আৰু photoorganotrophs. Similarly, chemoautotrophs have also been classified under two categories. Chemoautotrophs or chemolithotrophs or chemoorganotrophs. Right?
ক্লাসিফিকেশন আমি জানিব লাগিব, এক্সাম্পলস আমি জানিব লাগিব, ওয়ার্ডস বিলাকৰ মিনিংও আমি জানিব লাগিব, ঠিক আছে? So autotrophic bacteria, heterotrophic bacteria, the meaning is clear. Autotrophs classified under two categories, photoautotrophs and chemoautotrophs. Photoautotrophs কি হয়, যোনবিলাকে সানলাইট লৈ পেলাই ফুড প্ৰিপেয়াৰ কৰে, তাক আমি photoautotrophs কওঁ। যোনবিলাকে কেমিকেলছ, certain types of chemicals থ্ৰুৰে ফুড প্ৰিপেয়াৰ কৰে, তাক আমি কি বুলি কওঁ, chemoautotrophs. Both photoautotrophs and chemoautotrophs are divided into two categories each. Photolithotrophs আৰু photoorganotrophs, chemolithotrophs আৰু chemoorganotrophs. এতিয়া যেতিয়া আমি photo wordটো শুনা পাওঁ, what we understand যে either it is photolithotrophs or it is photoorganotrophs, দুইটাতে কি আছে, photo wordটো আছে, so we understand that তাহাঁতক sunlight লাগিবই. Is the point here? এই দুটাৰ মাজত সিমিলাৰিটি কি, আমি ফাৰ্স্ট এইটো পাৰ্ট ডিসকাস কৰি আছো। এই দুটাৰ মাজত সিমিলাৰিটি যে দুইটাই ফুড সিনথেসিস কেনেকে কৰে ইন প্ৰেজেন্স অফ সানলাইট। ইজ দ্যাট পইণ্ট হিয়াৰ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Right? But in spite of that, they are given two names, no? এটাক লিথোট্ৰপছ কৈছে, এটাক অৰ্গানোট্ৰপছ কৈছে। এতিয়া লিথোট্ৰপছ কোনবিলাক, অৰ্গানোট্ৰপছ কোনবিলাক, depends on what? Depends on the source of electron and proton. লিখি লওক, মই বুজাই দিম। ধৰিব পাৰিছানে কি লিখিছো? Yes, ma'am. আজি ভইচ ব্ৰেক কৰিছে নেকি আকৌ? এতিয়া ভইচ ব্ৰেক কৰি আছে নেকি? Ma'am, নাই কৰা। নাই কৰা ন? অকে, সোনকালে লিখা। এখানে লিখি লোৱা। Ma'am, হুম, আপনি source of electron and proton is লিখিছেন? অ ইজ ফাৰ্ষ্টটো ন, গোটেইকেইটাতে চবতে ইজে লিখিছো। একেটাই ষ্টেটমেন্ট দুইটাৰ কাৰণে। হল লিখা? Yes, ma'am. No, ওকে, চোৱা, নাই হোৱা লিখা? ma'am. লিখি লওঁ। my shadow to screen.
কি সুধিছা কোৱেশ্চনটো মই ধৰিব পৰা নাই এবাৰ কোৱা মেম মই বাস এটো কৈছো তোমাৰ চাইডৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লৈছো ওকে ডাজন্ট ম্যাটাৰ লৈ লোৱা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা সোনকালে হ'ব এনেওতো পিডিএফ হৈ পাই গ'ল। যাবা ন হৈ গ'ল ওকে নাও ষ্টপ ৰাইটিং এণ্ড লিসন টু মি এইটো পোৰ্শন ক্লিয়াৰ মিনিং ক্লিয়াৰ ৰাইট এতিয়া আমি এই দুটা বস্তু বুজি পাম এইটো যদি এক্সপ্লেইন কৰিলে বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে এইটো পাৰ্ট ফটোলিথোট্ৰপছ আৰু ফটো অৰ্গেনোট্ৰপছ এইবিলাক অৰ্গেনিজমছ ফটোলিথোট্ৰপছ ঠিক আছে ফটোলিথোট্ৰপছ বিলাকে যেতিয়া নিজৰ খোৱা বস্তু নিজে বনাব লাগিব তেতিয়া তাহাঁতকতো ফটো বা লাইট লাগিবই apart from light আৰু কি লাগিব এটা source লাগিব that source would be called as a source of electron and proton তাৰ মানে photosynthesis process to hobo lagile either we are talking about photosynthesis in bacteria or we are talking about photosynthesis in case of green plants photosynthesis hobo lagile raw materials hisabe ami ki jano the light lagibo carbon dioxide lagibo etc etc right chloroplast lagibo eta raw materials apart from that eta ki lage reducing factor eta lage so ekhini kotha eta pahora let's go to the photosynthesis ar agote eta kotha ko this point অকমান confusing hobo etia কিহৰ কাৰণে কাৰণ we have not done photosynthesis chapter যেতিয়া আমি photosynthesis chapter to কৰিম and then we come back to this statement it will become very clear is the point understood statement to বুজি পাইছো Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay now listen carefully right so what I was saying যে photosynthesis hobo lagile raw materials to lagiboi carbon dioxide lagibo light lagibo right tar pisot tumar chloroplast jo photosynthesis hoy hebilak lagibo tar uporiu eta bostu lage that is called as reducing power or reducing factor right so photosynthesis ki hoy eta reaction kenukwa dhoroner reaction both oxidation and reduction process ami duita it's an example of the reaction photosynthesis actually ki hoy carbon dioxide plus water কি ফর্ম কৰিব এখিনি কথা যে এখন পাহৰা প্লান্টৰ photosynthesis কথা কৈ আছো when we talk about photosynthesis it could be denoted by this reaction yes or no Yes, ma'am. Yes, photosynthesis মানে preparation of food in the form of glucose এই food to prepare কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব carbon dioxide আৰু water ল'ব লাগিব right now what I say photosynthesis এই food to prepare কৰোতে কি reaction হৈ আছে reduction reaction হৈ আছে reduction মানে কি reduction মানে কি বুজা একদম simple form don't give me a statement don't give me a definition কেতিয়াও ইমান important নহয় বুজি পাব লাগে reduction বুলি ক'লে what you understand simply Ma'am, ইয়াতো removal of অক্সিজেন oxygen, ৰিডিউস addition হ'ব of নহলে hydrogen. হাইড্ৰোজেন ইনক্ৰিজ গেইন exactly একদম শৰ্টত যদি আমি কওঁ বা simple meaningত কওঁ addition of hydrogen বুলি ক'ব পাৰো নে নোৱাৰো Yes, ma'am. Yes, ma'am. আৰু চোৱা ইয়াতে কি আছে কাৰ্বন আছে ইয়াতে কি আছে কাৰ্বন আছে এই অক্সিজেনটো ৰিপ্লেস কৰি যেতিয়া হাইড্ৰোজেনটো জয়েন কৰিলে এই ৰিঅ্যাকশনটোক আমি ৰিডাকশন ক'ব পাৰো নে নোৱাৰো food to কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ হৈছে photosynthesis is can be an example of a reduction reaction also oxidation হৈ আছে ক'ত oxidation form কিন্তু এই stepটো food to কোনে ফৰ্ম কৰিলে এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে ফৰ্ম কৰিলে এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো কি এড হ'ল হাইড্ৰোজেন এড হ'ল তাৰমানে ৰিডাকশন ৰিঅ্যাকশন হৈছে নে নাই Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes next point এই ৰিডাকশন ৰিঅ্যাকশনটো হ'ব লাগিলে তাৰমানে ফুড যদি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে তেতিয়া হলে আমাক কিছুমান ৰিডিউসিং ফ্যাক্টৰ কিছুমান বস্তুৰ হেল্প লাগিব ৰাইট কিছুমান কম্পাউণ্ডছ লাগিব এই কম্পাউণ্ডছ বিলাকক আমি কি বুলি কৈছো ৰিডিউসিং ফ্যাক্টৰ আমি যেতিয়া ফটোসিনথেসিস পঢ়িম তেতিয়া আমি ৰিডিউসিং ফ্যাক্টৰ বিলাকৰ নাম পঢ়িম the most common one being NADPH2 যদি কোনোবাই শুনিছে আৰু যদি নাই শুনা don't get yourself confused we'll talk about it in the photosynthesis chapter এতিয়া একদম সিম্পল কে বুজিবা photosynthesis কি হৈছে food prepare হৈছে food কোনটো ৰিঅ্যাকশনৰ ৰিজাল্ট ৰিডাকশন ৰিঅ্যাকশনৰ ৰিজাল্ট ৰিডাকশন হ'ব লাগিলে কাবাৰ হেল্প ল'ব লাগিব আৰু এই যাৰ হেল্প লৈছো সেইবিলাকক আমি কি বুলি কৈছো ৰিডিউসিং ফ্যাক্টৰ বুলি কৈছো ক্লিয়াৰ
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes? Okay. Now listen to the next point. এই reducing factor বিলাক form কৰিব লাগিলে সদায় electrons আৰু protonsৰ দৰকাৰ হয়। So photosynthesis ক'ৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন প্ৰোটন ল'ব লাগিব তেতিয়াহে reducing factor টো ফৰ্ম কৰিব যদি reducing factor ফৰ্ম কৰে তেতিয়াহে reduction হ'ব clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? Okay, you don't have to write anything. Just try to understand. I mean, photosynthesis, আকৌ details of it. Next, in case of plant photosynthesis, মই কি কলো reducing factor লাগিব reduction reaction হ'ব লাগে reducing factor হ'ব লাগিলে কি লাগিব electron আৰু proton লাগিব in case of plants electron আৰু proton কোনে donate কৰে water বুঝি পাইছো carbon dioxide plus water will give you the food so what is the function of that water water to ki hoy water to jetia light pore have you heard the word called as photolysis of water Yes. Yes, ma'am. photosynthesis photolysis hoy tamne water molecule to bhangi jay hoy water molecule jetia light pore water molecule to bhangi jay jetia water molecule eta bhangi jabo ki produce koribo when a water molecule exactly gets broken down ki form koribo protons electrons aru oxygen hoine nohoy Yes. ami balancing hot joa nai eta water molecule jeta bhangibo ki form koribo protons electrons aru oxygen photolysis of water kot hoy ase ba water molecule to kot bhangi ase cell bhitorot oxygen junkhini form hoise oxygen jehetu gas oxygen to ulai jabo clear eta cell bhitor photolysis hoy ase photolysis or karone electrons protons aru oxygen form korise oxygen is a gas it will go away from the cell so cell to bhitor thakile ki Electron and proton. electrons aru protons ei electrons aru protons use kori pelai ki form koribo Reducing factor. reducing factor e kihot help koribo reduction karone ki form koribo food clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. right so we can conclude by saying jedi photosynthesis hobo lage tetia hole one source of electron and proton is very very essential clear source eta lagibo jor pra electron proton ahibo next point listen to it carefully in case of plants electron and proton donor kon hoy water already dekhiso carbon dioxide plus water will give you the food কিন্তু in case of bacterial photosynthesis tahate bacteria ketio water use nokore ami plants of jeneke carbon dioxide plus water will give you the food in case of bacteria carbon dioxide plus H2S will give you the food they do not use water he karone bacterial photosynthesis ka oxygen ketio evolve nohoy কিন্তু plant photosynthesis ka oxygen evolve hoy coming to this point now এতিয়া এইবিলাকে কি কৰিব photosynthesis কৰিব তাহাতৰ তাত water নাই এটা source of electron and proton লাগিব নে নালাগে photosynthesis হ'ব লাগিলে বা খোৱা বস্তু বনাব লাগিলে Yes, ma'am. Yes, ma'am. right so এতিয়া কথাটো হল এই group of bacteria এই electron proton কাৰ পৰা লৈছে যদি inorganic substance of লৈছে they are called as photolithotrophs or the organic substance of লৈছে they are called as photoorganotrophs is the point clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. similarly in this case also chemicals লৈ পেলাই তাহাতে food prepare কৰিছে অকল chemicals এৰে নহব এটা source of electron and proton হ'ব লাগিব যদি organic substance of লৈছে chemolithotrophs sorry যদি inorganic substance of লৈছে chemolithotrophs যদি organic substance of electron proton লৈছে তেতিয়ালে chemoorganotrophs understood Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay এতিয়া আমি এই different groups বিলাকৰ examples খিনি লিখিম হা সোনকালে লিখিছো
Types of photolithotropes লিখিবা photolithotropes আকৌ ভাগ কৰিছে হা Ma'am, এইটো green sulfur bacteria to SULPHER হয়. Thank you, ma'am. হা So ইয়াতে যোনটো ইনফৰমেশন পিগমেন্টৰ দিছো ন পিগমেন্ট পাৰ্টটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু এক্সাম্পল খিনি বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হা সো সাইডত লিখি থৈ দিম এক্সাম্পল ইম্পৰ্টেন্ট কিবা স্পেলিং বুজি পোৱা নাই যদি সুধিবা পাস কৰিবা হা or else take a screenshot right এখানে মুছলো এখানে হইছিল না Ma'am, ma'am, purple sulfur bacteria example কি লিখিছিলে number 1 2? এইটো ন chloromethium CHOLOROMATIUM আৰু next is Theospirillum SPIRILLUM Ma'am, pigment to be কোনটো এইটো bacterio purpurin 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 Ma'am, green non-sulfur bacteria second example to কি হয় no? Ma'am, chloro
Non-sulfur bacteria, Ma'am, second green, example. green, green. Ma'am, green non-sulfur. Green non-sulfur. Chloroflexus. Flexus. I can say. Ma'am, Huh? ma'am, what is the types of photo in the second slide? Which photoorganotroph. Okay, ma'am. Ma'am, purple non-sulfur bacteria প্রথম example to last letter to NM. Sorry. Okay, ma'am. Ma'am, Hmm. ma'am, purple non-sulfur bacteria second example, please. एक second. Rhodopseudomonas. Hello. Ma'am, oxidizers example to কি লিখিছে? এইটো নহয় ma'am, oxidizes. Sulfur oxidizes elemental sulfur into sulfur dioxide, thiobacillus. Okay, ma'am. আৰু এইটো লিখিছো oxidizes H2S and stores sulfur, example Beziota. Okay, ma'am. Ma'am, Hmm. ma'am, BGOটা স্পেলিংটো ক'ব নেকি এবাৰ? BEGIATOA.
ডাবল জি আছে ঠিক আছে ma'am. ওকে আৰু কিবা আছে নেকি? সালফার ব্যাকটেরিয়ার তলত কি লিখিছে হা সালফার কোনটো ব্যাকটেরিয়া সালফাৰ ব্যাকটেৰিয়াৰ কোনটো এইটো নে এইটো সালফাৰ ব্যাকটেৰিয়া দুটা টাইপৰ আছে এটা ব্যাকটেৰিয়াই এলিমেন্টাল সালফাৰটো সালফাৰ ডাইঅক্সাইডলৈ কনভাৰ্ট কৰে এক্সাম্পল থিওবেচিলাছ আৰু এটা টাইপে অক্সিডাইজেছ H2S আৰু and stores sulfur example Basiota Ma'am, আৰু আছে ব্যাকটেৰিয়া চ্যাপ্টাৰটো বহুত ব্যাকটেৰিয়া এক্সাম্পলস পঢ়িব লাগিব বহুত বেছি okay ma'am উপায় নাই কি কৰিবা কিছুমান মুখস্থ কৰিব লাগিব ন ma'am এইখিনি ফিনিশ কৰিলো হা ma'am এই reaction বিলাকৰ পৰা মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ question আহিব ma'am ma'am এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে এইটো পোৰ্শন ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে লিখি লও মই কৈ আছো এইখিনি পোৰ্শন আমি এটা বস্তু শুনিছা নেকি তোমালোকে নাইট্ৰজেন ফিক্সেশন বুলি শুনিছা এটমস্ফিয়াৰিক নাইট্ৰজেন ফিক্সেশন প্লান্টস বিলাকে যে নাইট্ৰজেন লয় ৰাইট তেতিয়া নাইট্ৰজেন যেতিয়া তোমালোকে নাইট্ৰজেন ফিক্সেশন পঢ়িছা তেতিয়া চাগে মোষ্ট প্ৰবলি পঢ়িছা যে নাইট্ৰজেনটো এমোনিয়ালৈ কনভাৰ্ট হয় এমোনিয়াটো নাইট্ৰাইটলৈ কনভাৰ্ট হয় নাইট্ৰাইটটো নাইট্ৰেটলৈ কনভাৰ্ট হয় আৰু নাইট্ৰেটটোহে প্লান্টে ল'ব পাৰে ডাইৰেক্টলি নাইট্ৰজেন ল'ব নোৱাৰে তাৰমানে N2 ফৰ্মত কেতিয়াও প্লান্টে ল'ব নোৱাৰে ৰাইট সেই যে কনভাৰ্ট কৰিলে ন এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা নাইট্ৰজেনটো আহি পেলাই এমোনিয়া ফৰ্ম কৰিলে এমোনিয়াটো আকৌ নাইট্ৰাইট ফৰ্ম কৰিলে নাইট্ৰাইটে আকৌ নাইট্ৰেট ফৰ্ম কৰিলে এই কনভাৰ্সনছ বিলাক বা এই ট্ৰান্সফৰমেশনছ বিলাকত কোনে হেল্প কৰে মাইক্ৰো অৰ্গানিজমে হেল্প কৰে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মাইক্ৰো অৰ্গানিজম নাইট্ৰিফাইং ব্যাকটেৰিয়া right so nitrifying bacteria দুটা গ্ৰুপৰ এটা হল নাইট্ৰ'ছ'মোনাছ গ্ৰুপ আৰু এটা হল নাইট্ৰ'ব্যাক্টাৰ ইয়াত এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে এমোনিয়াৰ পৰা নাইট্ৰাইটলৈ কনভাৰ্সনত কোনটো গ্ৰুপ অফ ব্যাকটেৰিয়াই হেল্প কৰে so you have to remember the word nitrosomonas similarly the group of bacteria that is responsible for the conversion of nitrite into nitrate then you have to remember the word nitrobacter এই পোর্শনটোৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন আহিছে আমি পিছত আকৌ তেতিয়া বায়োলজিক্যাল নাইট্ৰজেন ফিক্সেশন কৰিম এখিনি আৰু ডিটেইলছত as of now these two statements you need to remember ammonia to nitrite who is responsible nitrosomonas nitrite to nitrate who is responsible nitrobacter clear Yes, ma'am. লিখা হল নেকি এইখিনি full ma'am Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, ekhini loke ami ki shek korilu we have talked about the classification of the autotrophs. Dubhagot bag korise eta hol autotrophic eta hol heterotrophic autotrophs ekhini loke classified.
Next আমি কি কৰিব লাগিব, we have to talk about the heterotrophs or example. মই কি কৈছিলো, if you are talking about heterotrophs, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, that either they would be parasite or they would stay in a symbiotic relationship or they will be a saprophyte. So you have to remember some example of parasitic bacteria, some saprophytic bacteria, and some bacteria that live symbiotically. আকৌ সেইখিনিৰ classification টো আমি পঢ়িব লাগিব, right? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. So next, আমি লিখিম heterotrophic. Upper heterotrophic bacteria, we need to write many examples. I think it's almost, I think the time is over. So let's do one thing. Aji ekhinloke we'll wind up the class, and the next portion we are going to continue with the next class. Will that be okay? Aji jekhini disu hekhini bhalke poriba, right? Aru sobote examples important বুলি লিখি থবা হা, examples বুলি মুখস্থ কৰিবই লাগিব, উপায় নাই কিয়া। লাহে লাহে গোটেইবোৰ একেলগে মুখস্থ নকৰিবা, কেটামান লৈ লবা, right? Another thing is, out of the autotrophs portion, no, আমি চাৰিটা ভাগ এপিনে বহুত দিলো, no, iron bacteria. Maximum question has been asked about iron bacteria and nitrophilic bacteria. বাকি কিটা bacteria ওপৰত ইমান question আহা নাই। So important হিচাপে কি লিখি থৈ দিবা, iron bacteria দুটা example দিছো, এটা হল ferrobacillus আৰু এটা হল leptothrix, no? তাৰ ভিতৰতে চোৱা, ferrobacillus বুলি ক'লে, it is well understood that ferrous, so it has a relation with iron, right? So question to ahe, identify the iron bacteria. And kunte example basic question ahe is leptothrix and not ferrobacillus. Ferrobacillus is supposed to be very common. So leptothrix for example to be important, right? Head first. Second one ki kolo, nitrosomonas group e ki kore aru nitrobacter e ki kore. Ultake nokoba. So ammonia to nitrite, don't say that nitrobacter plays a role. Itu mukhasta koriboi lagibo, right? So hey চাৰিটা point, nitrosomonas group, nitrobacter group aru tomar ferrobacillus, right? So that's all for today. I think I'll wind up the class today here, right? Next part in the next lesson. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am. Welcome.